Okay, once again, hello everybody. Let's start the warm-up. I'll share some music with you, and it will be not like the regular warm-up. It will be like a regular morning stretch when you get up from the bed. So we're going to find the most relaxing positions. Мы сейчас с вами будем делать разминку. Разминка будет, как будто вы сейчас встали с кровати, на всякие такие потягушечки, то есть никаких резких движений, ничего такого выводящего вас из зоны комфорта. Lo despertó el lucero del alba. Un mate amargo le calentó el alma. Limpió su fierro silbando bajito. Echó un vistazo con ojos distintos. Quiso llevarse esa postal, acariciándole el pelo. En silencio miró a su mujer y pensó: volveré en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, enfiló hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur y su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. frío en los huesos. Ella esperó y esperó su regreso. Le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía. Nunca domó su soledad, nunca buscó algún consuelo. Y en una noche de estrellas ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Okay, great. Just for one more minute, try to find these positions which are comfortable for you. Try to stretch maybe those muscles we haven't stretched yet, but you feel like you need them. I don't know, it can be whatever. Absolutely. И еще сейчас 1-2 минуточки потяните те мышцы в теле, которые, ну, как вам кажется, еще вы не потянули. Это может быть все что угодно, шейка, спинка, не знаю, попа, все, что хотите. Okay, and now together let's stretch legs and feet a little bit. It doesn't work in such a flow, unfortunately. Maybe we can invent something, but not today. И давайте с вами ножки потянем тоже. К сожалению, в таком потоковом режиме это не работает, но попробуем. Okay, so first of all, let's start with relaxing the ankles. Сначала мы с вами расслабим голеностоп. While we are doing this, I'll explain that having a strong but relaxed ankle is actually any other muscle in our body. It's good to have it strong and relaxed, and then it will work as it is supposed to. So that's why we need this. So we were doing circles, now we are doing stretch. If you don't remember how we do the stretch, it's like this. So heel, metatarso, and toes.
So it's like a wave. Let's do a few more times and then I'll say it all in Russian. So yes, we're doing this for a little bit stretching and for relaxation. Good. Let's change weight and do the same. Мы сейчас с вами расслабляем голеностоп. Очень важно держать голеностоп расслабленным. То есть, в принципе, как и все другие мышцы в нашем теле, хорошо иметь его сильным и расслабленным. Очень удобная формула для того, чтобы это запомнить. И для этого мы сейчас делаем кружочек, для того, чтобы все лишнее там расслабить. И заодно чуть прогреть. И начинаем вытягивать носочек. И мы носочек тянем по принципу пятка плюс на пальцы. То есть такая волна. Good. A few more times. Еще несколько раз. Okay, perfect. Let's stretch the back part of the heel. So feet wide apart and we're going forward. Back leg straight. Тянем с вами сейчас икроножную мышцу, тянем с вами все эти вот сеточки над пяткой, heel тянем. Уходим вперед, задняя нога прямая. Okay, now we are bending both knees and going down, and we are stretching a little bit different muscles and all that. Сейчас уходим с вами вниз, и немножечко другие мышцы у нас тянутся, две коленки сгибаются. Okay, going back up and bending forward. Try to keep your back straight. Да, идем вперед, стараемся держать спинку прямой, особенно ее не сгибать. Если сильно-сильно хорошо наклонились, молодцы, нет, не страшно, мы только просыпаемся. Okay, great. And the last one to stretch, weight on the front leg and just relax down a little bit. If you want, you can use your hands for support. If not, it's okay. В выпаде мы можем использовать руки для того, чтобы нас поддерживать, можем не использовать, абсолютно правильно. Okay, so use your muscles to stand up, and let's change the side. First of all, we're just going forward with the back leg straight. So we're stretching the back part of the knee, maybe the ankle a little bit. Итак, мы сначала уходим вперед, задняя нога прямая. Хорошо. Дальше мы сгибаем оба колена и тянутся у нас другие мышцы. Now we're bending both knees and going down. Okay, great. Now we're going up and bending forward, spine straight. И наклоняемся к передней ноге, спинка прямая. По возможности прямая, естественно, да? Но грудь стараемся держать высоко, да, в состоянии вдоха. И, наконец, уходим в выпад. And the last one, we're going down. If you want, you can use your hands for support. If not, it's okay, you just go more down. Okay, use your muscles to get back up. That's good. And just a little bit more relaxation for the hips. While having our legs wide apart, we'll do a circle with the hips and think of the hip joints and try to relax them and all that. И вот в качестве завершающего аккорда ножки у нас широко, и мы делаем круг бедрами для того, чтобы окончательно расслабить всяческие связочки вокруг тазобедренных суставов и думаем про тазобедренные суставы. Okay, change the direction of the circle. If you think my skirt is kind of too short, it's not a skirt, it's the shorts covered with a skirt in this position. Если вам там кажется, что у меня юбка слишком узкая для таких движений, это не юбка, это шорты сверху закрытая юбка. Вот. Совесть моя чиста. Okay, and in this position, let's stretch forward. It's kind of this, so I'm stretching with my head. And just stretching backwards and forward. В этом положении мы с вами тянемся назад и вперед. То есть это не вниз и вверх, примерно параллельно полу. Стараемся хорошо вытянуть спинку. Можем себе руками помочь, чтобы мы не скручивались. Можем помочь себе руками. You can help with your arms to have the spine stretched. So this is a little bit of support. Or you can do this without your arms, and then it will be a little bit harder
for your muscles. And here we're going down, down, down. If possible, with your spine straight. И здесь мы можем себе позволить уйти вниз с прямой спиной. Еще чуть-чуть с прямой спиной, just a little bit more with a straight spine. And breathe out and relax. И в нижней точке можем уже выдохнуть и расслабиться, и скруглить спину, и чуть-чуть отдохнуть. Можно руки оставить на полу, если хотите, можно их повесить. So what you can do with your arms here, you can just relax them down on the floor, or you can use them as a little bit more weight, as you wish. Okay, now put your hands on the floor, bend your knees, and use your legs to support you to go up. Через согнутые колени мы с вами вырастаем. Через согнутые колени, чтобы не ложилось нагрузки на спину. And we'll do this once again. So legs and heaven right apart, but not open. They are closed. And first of all, I'm stretching backwards and forward. Okay, so again, you can use your hands for support. You can use your arms to stretch you, or you can just put them here and relax. Да, еще раз, руки мы можем использовать для того, чтобы помочь позвоночнику растянуться, а можем просто их сюда положить, и они расслабленные, ничего не делают. Тогда нагрузка ложится в большей степени на мышцы спины. Okay, with a straight spine we're going forward, further down, I mean. С прямой спиной мы можем уйти пониже. Прям прокручиваемся в тазобедренном суставе. Okay, and breathe out and relax. И выдыхаем, и расслабляемся. Great. Now, bend your knees, push the floor and go up. Через согнутые колени мы можем подняться. Now, let's have the legs a little bit closer, not so wide, and do the same. И теперь мы собираем ножки чуть-чуть поуже, примерно на ширине, чуть-чуть шире плеч, и делаем все то же самое. Okay, so let's do the same. First of all, we'll stretch parallel to the floor. So, both sides of the spine are stretching in different directions. Сначала мы тянемся параллельно полу, как будто нас за копчик и за макушку кто-то куда-то тянет. Okay, now we can go a little bit more down. You can bend your knees a little bit if you want to. So, it's okay. Когда мы уходим ниже, мы можем подсгибать колени, это нормально. Ничего страшного. Главное снять лишнюю нагрузку со спины. И если мы хотим расслабиться до конца, то, скорее всего, вам придется подсогнуть колени в этом положении уже. Okay, and now we're going to relax. And remember, you can bend your knees if this helps you to relax. It's okay. So now let's breathe out and relax. И теперь расслабимся. Помните, согнутые колени — это, в общем, нормально, ничего в этом такого нет. Главное расслабиться. Okay, now use your legs to push with bent knees and go up. И через согнутые колени мы с вами поднимаемся. Ой, кто-то к нам присоединился. Кто к нам присоединился? Ага, кто-то к нам присоединился, но не вижу кто. Ну ладно. А, кто-то с аккаунта Tango Exercise Marathon. Вообще замечательно просто. А, или это я. В общем, не важно, кто-то присоединился. Now, let's do the same. Еще раз делаем то же самое. Maybe a little bit, fit a little bit more close. So it was like this, now a little bit more close. But not together yet. So first of all, parallel to the floor. Okay, now go down with possibly straight spine. And breathe out and relax. Okay, and now push the floor and go back up. And last thing we're going to do all that with feet closed. Pay attention, I'm not having heels closed and toes wide apart. No. Toes together, heels together, okay? Важный момент — это то, что у нас сейчас вместе и носочки, и пяточки. То есть мы не раскрываем в балетную позицию, нет. Okay, good. Now, parallel to the floor, параллельно полу. Стараемся все меньше и меньше использовать руки для поддержки, да, то есть использовать мышцы спины.
Now, more down. Немножечко вниз уходим. And relax. И расслабляемся. And now push the floor with your legs and go up. Отталкиваемся ногами от пола и уходим себе наверх. Хорошо. Let's take a sip of water and then we'll continue. Сейчас водички попьем глоточек и будем продолжать. Okay, perfect. So we have decided that today we're going to work with the back. Probably you have guessed already. But that doesn't mean that we don't need all other muscles. Мы сегодня договорились, что будем работать со спиной, но это совсем не означает, что все остальные мышцы нам не нужны. The most important muscles to work together with our back are, of course, located in our core. And when we want to work with our back, it's extremely important that our core is truly active. Otherwise, it's too much tension on the back and not the kind of tension we need for our tango. Когда мы собираемся поработать с мышцами спины, нам очень важно, чтобы мышцы кора были очень активными и очень хорошо нас поддерживали, иначе нагрузка на спину будет избыточной и вообще не совсем той, которая нам нужна для того, чтобы танцевать танго. Okay, so that's why we are going to start with the exercises for the core. First, very easy ones just to get it active, and then we'll go to the back and see what kind of movements we use, what exercises we can do to make it stronger and all that. So first of all, the core, probably you all know the exercise. I will just remind you that we are going to work, first of all, diagonal today, first of all, diagonal, and it's not like I'm just raising the leg. I'm pushing my rib down here with the core muscles, and after that, I'm raising my leg. It's like I have the connection between this point of my inner thigh muscle and my rib. So rib, hip, and then rib, hip. And my core is really working. Вы, наверное, все знаете упражнения, которые мы будем делать, но мы начнем с вот этого, когда я создаю давление в ребре, использую мышцы, и диагональ, соответственно, поднимается мое бедро. Это не то же самое, что я просто поднимаю ногу, нет, я создаю прям хорошее натяжение вот здесь в мышцах, напряжение, и им поднимаю ногу. Как будто у меня все время есть такая резиночка между вот этой точкой внутренней мышцы бедра и вот этой точкой ребра. And when we are done with this, we will do a little bit of idea of projection into the air, like when I push and raise the leg, and push and raise the leg, and push and raise the leg. So this is not just for the core, this is for the core, for the inner thigh muscles, for all the body to get active and want to work further with the back. Just one song, we're going to do this. И после этого упражнения мы с вами сделаем немножечко заданий на проекцию, которую мы делали, да, когда мы вот здесь давим в пол и поднимаем ногу, давим в пол и поднимаем ногу, и давим в пол и поднимаем ногу. Это здесь, конечно же, работает не только кор, здесь активно работает внутренняя поверхность бедра, и вообще все тело работает, и как раз оно разогреется, чтобы позже хорошо работать со спиной. Okay, let's do this with the music. Okay, I'm just seeing who has joined us. Suerte. Del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte si yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte. Del vivir para ganar, primero perdí, yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir, el capital en manos del más vil. No me crees, te pierdes
corazón. ¿Qué fe tenés? Sabes que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertar, pues soy el desengaño. Y si ciego así perdés es que tenés tus lindos 20 años. La carpeta es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelvo a hundirme en la confianza. Suerte lo que es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir, el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? Sabes que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir. Para ganar el primero perdí. Just a little bit more to have it equal for both legs. Mientras la luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pez. Now, a little bit water and we continue. Okay, so what's the biggest problem with using our back in tango? Surprisingly, but this is very often a problem with the sportsmen and everybody else. Я опустилась только потому, что мне так удобнее разговаривать, может стоять. Okay, so people say like, oh, I go to the gym and I do this and I do this and I have a very strong back. And the problem is that in tango we don't need this movement and this movement. We need absolutely the opposite. Let me translate it. В чем большая проблема с мышцами спины, особенно у спортсменов? Народ говорит, да я же хожу в качалку, я же там делаю вот так, и вот так, и вот так, и у меня сильная спина. Проблема в том, что вот это движение нам в танго не нужно совсем, нам нужно прямо противоположное. И вот это движение нам не нужно совсем, нам нужно противоположное. Okay, so if we cut the long story short, the biggest difference between the regular type of exercise and what we do in tango is that the regular exercise works for contraction. And very often this involves this kind of movement in the back. Of course, there are people who are aware of that and they use both this kind of movement and this kind of movement and various other types too. But most people do not. And same with this idea. So the idea of collecting the shoulder blades is something absolutely irrelevant for tango. We need to have the shoulder blades apart. So this is not contraction in any way. This is always stretching, which is also a difficult muscle work. It's just that it's different. В общем, если очень кратко об этом всем сказать, то в танго нам не нужно движение мышцы на сокращение. Да, некоторые, конечно, в спортзале не задействуют копчик, они окей, вот так сокращают мышцу, но это не то, что нам нужно. Нам нужно движение мышцы на растяжение. То же самое с собиранием лопаток сзади. Нам лопатки нужно растягивать. И сейчас посмотрим, как мы сможем это сделать. Okay, let's work and let's see what we can do with our body. And we'll start on our knees or sitting like this, whatever is most comfortable. Начнем мы в положении стоя на коленочках или сидя вот таким образом, как вам удобно. Главное, чтобы ваша спина была прямой. So the main idea is to have your spine straight and comfortable, so you don't have to struggle to get into this position. You can even sit on the chair. And we're going to, first of all, understand what muscles we're going to work with and how we're going to do this. And we'll imagine the regular pull-up
Is it chin up? Chin up, sorry. Or maybe pull up. Okay, anyway, we are going to imagine this kind of movement, and we are going to imagine the contraction which happens here in the side of our body. It's pretty easy, but still. Итак, для начала мы с вами представляем такое подтягивание и просто визуализируем, какие мышцы работают в нашем теле. Okay, do this with a little bit of inner strength, so you don't need to push too hard, but it's not a relaxed movement with the arms. И это не расслабленное движение руками, мы там хорошо эту мышцу пытаемся прочувствовать. Okay, do this a few times, just feel what muscles are working in your body which are not. Делаем несколько раз, пытаемся понять, что у нас в теле работает, а что не работает. Okay, in the ideal world, we should feel the tension starting approximately at the level of shoulder blades and going down up to here. If we feel the tension only going up until the level of the waist, that means that we are bending our spine too much. We need to get it straight and find this connection between the shoulder blades and this part of the body. Смотрите, здесь нам нужно проанализировать, где мы чувствуем напряжение в мышце. Потому что если мы чувствуем напряжение только до талии, то это означает, что у нас чрезмерный прогиб. И нам нужно отправить копчик вниз для того, чтобы почувствовать соединение между лопаткой и вот этой зоной. И это всегда связано с тем, чтобы задействовать мышцы живота тоже. And we always have to get the core muscles active as well, because it's necessary. Okay. So let's do this a few more times. Actually, you can use some kind of a weight, but this is not necessary because if you are working properly, if you are fully aware of which muscles you are using, you can perfectly work with your back muscles without using any weight to pull and push. И мы сейчас с вами продолжим работать. Мы с вами будем делать давление вниз, тянуть и толкать. И все время держать мышцы в тонусе. Можно использовать, конечно, какие-то веса, взять какие-нибудь гантельки, но на самом деле часто это только переключает наше внимание на другие мышцы. Концентрируемся на мышцах спины. Okay, so let's work with pull and get your muscles active, core and back, and push. And pull. And push. And pull. And find these connections in your body. And push. And pull, and push, and pull, and push. И вниз мы тянем, прям хорошо напрягаем мышцы, тянем, и вверх толкаем, и хорошо напрягаем мышцы, толкаем. Живот тоже работает, спина прямая. Мы чувствуем, как напрягается все прямо от лопаток до булок. И вниз, и вверх. И вниз, и вверх, и вниз, and the last time, and up. Okay, let's relax a little bit. Probably you feel the tension not only here, but for example here, it's okay. Let's stretch a little bit to get rid of this tension. Вполне возможно, у вас трапеция тоже сейчас напрягается, мы ее сейчас потянем. So you do a lock with your hands here. Да, берем запястье в замочек, вытягиваем эту зону вниз, and и голову в диагональ. So a lock, and you stretch your arms backwards, and your head in diagonal. Подбородок вниз, в себя, и будет больше тянуть. Okay, and now another hand, another lock, and another diagonal. Feels good. Let's do this set once again. Again, you can sit on the chair, you can sit on your heels, you can stand on your knees, you can just stand, whatever is easiest. Еще раз делаем, опять же, можете сидеть на стуле, можете сидеть на пятках, как я, можете стоять на коленках, главное, чтобы все работало. Okay, let's go. You pull and push, and pull, and push, and pull, and push, and pull, and push. И тянем, и толкаем.
и тянем, и толкаем. И тянем, и толкаем. И еще раз хотя бы 5. Тянем, толкаем, тянем, толкаем. And 3 more. And 2 more. Don't forget to breathe. And the last one. Cool. And let's stretch forward. И подтянемся вперед немножечко, просто чтобы снять лишнюю нагрузку с мышцами. Okay, actually this is very easy. I hope you're not too tired, but we really need this exercise to understand what's going on in our body, because we're going to get to more difficult exercises using the same principle. And again, we need to feel the same kind of tension in the muscle. So now it's this contraction and stretching, both. So here we contract and here we stretch, but this is not the stretching like, I don't know, these kind of stretching, no. So this is a little bit different type of movement. I hope you understand, like, it's always like this. Итак, мы сейчас используем и сжатие, и растяжение, но это не растяжение, как вот когда мы сейчас тянемся, да, то есть это такое растяжение, растущее и сжатие. Очень интересное движение в мышце, но оно есть. Okay, so now we're going to work on the floor. I will get the camera down, but the main idea you need to think of is that it is the same kind of movement. Let me show you what we're going to do. So we're laying down, face down, hips and legs on the floor. We're not having them up. And we're doing the same kind of movement, parallel to the floor. And we're trying not to bend high here. It's different kind of idea. So always parallel to the floor and having this connection between the shoulder blades and the lower back. Мы сейчас делаем на полу, лицом вниз, ноги на полу. И смотрите, мы не прогибаемся в пояснице, чтобы подняться наверх. Мы стараемся делать движение параллельно полу и чувствовать вот эту связь от лопатки до поясницы, прямую линию, да, то есть нету прогиба в пояснице, который разрушает эту связь. Let's do it with the music. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba, cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba el payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Tauro amorrentao, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gime la noche. Okay, let's breathe for 1 minute and then we'll do this again. Breathe, relax for 1 minute maybe. Take a sip of water and then we'll do this again. 1 минуточку мы сейчас передохнем, может быть, выпьем водички и сделаем снова. Remember, we don't need to bend the spine. We're doing this parallel to the floor, but still this is difficult. This is not that easy if you turn on the muscles properly. Помните, мы не прогибаемся, мы делаем параллельно полу, и при этом это все равно сложно, если мы включаем мышцы по полной. Да, если мы там халтурим, конечно, это очень легко, но нам не нужно халтурить. Okay, so we'll finish the song, it's just 1 minute, and then we will go to the baby position and stretch, okay? Morir los dos. Por eso gime la
silenciosa calma, esta canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas para el cielo se piantó. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba al payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura aventado, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Okay, now get to the baby position and stretch. Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse el loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallola por culpa de ella fue a descansar mientras la paisa. Okay, great. Good job. Now let's do something easier, but still I like it. I think we already did this together, but no matter, no importa. Okay, so sit on your knees, sit on your hips, sit on your heels, or in any way which is comfortable for you. You can stand up if you want. Садимся в удобное положение, упражнение мы с вами уже делали, но тем не менее поделаем еще. And we will be stretching to the sides. So first of all, it's very easy. We just stretch to the side and we move a little bit to one side, making the stretch deeper. And we're moving to the other side, making the stretch deeper. But the main thing is that we always feel this connection between the shoulder blades and the lower back. Continue doing it. I'll just turn around to show what I mean. So like this, my spine is always connected. Not like this. Right now, part of my spine is disconnected from the another part of my spine. No, I need to turn on the core muscles and find this connection back. Да, мне очень важно, чтобы позвоночник мой всегда был весь соединен. Все позвонки между собой соединены. То есть, если я сейчас провалюсь в пояснице, то у меня уже пойдет рассоединение двух частей позвоночника. Нет, мне здесь нужно включить мышцы кора такие. И после этого я смогу продолжить. And I'm always stretching one shoulder blade from another side. This kind of movement. И я все время стараюсь растянуть между собой лопатки. Okay, now sit straight and try to continue the stretching and make it a circle. So I'm still stretching, but stretching the circle. Что мы сейчас сделали? Мы это натяжение перевели в кружок. И мы все еще здесь натянуты. And relax. Good feeling. Move a little bit to get rid of the tension in your body, and let's continue. So first of all, stretch to the sides. Have a look at my hands. Not this position, this. So palms forward. And we'll stretch to one side and to another side. Remember, all of the spine connected, all of the muscles working, the core muscles working. And the shoulder blades get apart. Actually, it looks very easy, but it's not. Выглядит очень легко, но на самом деле нифигашечки не легко. Даже я устаю. Даже я сказала, я как будто это прям какой-то олимпийский чемпион. Ну, в смысле, я устаю, это нормально. Okay, and now sit straight and change this movement into a circle. And feel that here your core muscles are working, your spine is working, but you are not
slouching. Yes, so it's a field circle. It was here and now it is here, but still your spine is straight. And relax. Great. Let's do one last time. Последний разочек с вами сделаем. Да, я объясняла, что мы не сутулимся, когда мы делаем этот круг. Мы закругляем натяжение в круг, но не сутулимся. Okay, and now one last time. Let's do this. Stretch and stretch. И тянем, подтянем. Мышцы там прям хорошо работают. Очень хорошо работают мышцы. Уже горяченькие. Отлично, молодцы. Сели ровно. И закруглили это натяжение. И мы такие классные, натянутые. И сбросили. И немножечко совсем подвигались. И потянулись вперед, чтобы сбросить напряжение. And let's stretch forward to get rid of the extra tension. Good. Now, let's think of one more idea. Like, I'm having this position in my body. And I can here be either relaxed or kind of pushing to this place in space. And I'm turning on all of the muscles, but I'm not going forward. I'm just going to this part in space and then relaxing. And going here again and then relaxing. This can hardly be seen from outside, but I hope you understand what I mean. Let me translate this into Russian. Давайте подумаем о вот такой идее. Я нахожусь вот в этом положении в пространстве. То есть мои руки слегка согнуты, ладони вперед. Я могу здесь находиться абсолютно расслабленной, а могу включить все мышцы в своем теле, чтобы давить ровно вот в эту точку. Но не давить вперед, а давить ровненько сюда, а все мышцы включить. И потом отпустить их. И включить. И отпустить. Какие мышцы включаем? Кор. Спина, начиная от самых булок. Грудь, тоже все включается. Okay, which muscles are working in this movement? The core, the back, the chest, the pectorals, the arms probably too. And it's not that easy as it looks. But I'm creating my full presence in this point in space. And this is something we truly need for dancing and for getting present into the couple. Let's continue. So you see, I just relax and get present using all of my muscles. А на самом деле вот это движение, когда мы включаем мышцы для того, чтобы присутствовать в этой точке пространства, оно нам очень нужно в объятии. Выглядит очень просто, на самом деле не очень просто. Okay, a few more times, getting present here. And present here. And again present here. And now, while we are present, while we are using the muscles, let's see if we can move. Let's see that our joints are not blocked, even if that all the muscles are actually working. And relax again. And one last time, I'll say it in Russian. Итак, вот в той точке, когда мы напряглись и включили все наши мышцы, нам нужно подвигаться и убедиться, что суставы мои не заблокированы. Что несмотря на то, что все мои мышцы работают, суставами я могу двигать. И расслабиться. And now we are going to try being present in this part of space, but not using that much muscle tension. So we are using the muscles to get present here because we have no other opportunity. It's only our muscles which can make us present. And our inner concentration, of course, but that uses the muscles as well. But just a little bit, so that we have more freedom of articulation. I'll translate it first. И что мы сейчас с вами сделаем? Мы точно так же будем находить присутствие в этой точке в пространстве, используя мышцы, но используя совсем чуть-чуть напряжения в мышцах. То есть не до конца дойти такой Шварценеггер, нет, чуть-чуть. Но мышцы при этом все равно используются, потому что кроме как мышцами мы не можем этого сделать. Ну, усилием внутренней концентрации. Но внутренняя концентрация все равно делает это через мышцы. И таким образом мы с вами получим присутствие здесь и много свободы артикуляции в суставах. Let's try. So, first of all, I'm relaxed. Then I'm getting present here using like 20% of muscle tension. And I have the freedom of articulation with my joints.
and I can move, but I'm still present in this part of my body and this part of space. And relax. Что мы делаем? Я расслабленная. Сейчас я включаю где-то, процентов на 20 тонуса, да, который у меня был. И у меня много свободы артикуляции, то есть мое тело не заблокировано, но при этом оно тонусное, и я здесь присутствую в значительной степени. И могу расслабиться. So this is actually what I'm doing in the embrace. I'm not fully relaxed, like, I don't know, like an egg when you break it. No, I am not fully relaxed, but I'm not having too much tension, and I'm not having all my joints blocked. I'm being present. And this is something we can do with a little bit of tension of the muscles, but in the right direction. So it's not this kind of tension, it's this kind of tension, but just a little bit, and not going forward, not going besides my own boundaries, not going right into this boundary. And it doesn't matter whether I am a man or a woman, it works just in the same way, we just change the position of the arms. Когда я нахожусь в объятии, именно это я использую, да, то есть легкое натяжение в мышцах, не сокращение, то есть это работа мышц, стены сокращения, работа мышц на натяжение, легкое. И я не ухожу за пределы моего тела, да, за пределы моих границ, я ухожу ровно в точку границы. И неважно, я женщина или мужчина, то есть меняется только положение рук, а принцип построения контакта остается тот же самый. And even when we are in super close embrace, again, my back muscles are working in the same way to create this connection. So we're stretched to the sides, they're stretched from down up, and from here I'm creating this circle. It's just that the circle is much smaller than it was in an open embrace, but the back muscles work in exactly the same way. И когда мы с вами становимся в очень близкое объятие, неважно, опять же, мужчина или женщина, it doesn't matter man or woman, у меня просто круг вот это становится меньше, но мои мышцы спины работают в том же самом направлении, таким же самым образом для того, чтобы создать контакт. And even if we're using this hand not in this position, sometimes they use it in this position still. The back muscles work in the same way, no matter how our free arm looks aesthetically. The back works in the same way. Okay, let's do a few more exercises. We still have some time. And we will start with a regular plank. But I wanted you to do these exercises before doing the plank, because very often, how do people get into the plank? Okay, like this. So they are not growing from the floor. They are not pushing themselves from the floor. They are rather standing like a table, you know, a table. But we need to grow from the floor like a tree, or I don't know, like we were pushing the space here. We are pushing the space here. It's just that it gets a little bit harder. So my idea is it's extremely important to work with your back muscles in the right way. So if it is too hard for you to do a full plank, it's absolutely okay to do it on your knees, but grow from the floor. Feel your back moving in the right way. So if you go up here and you feel like you cannot use this movement anymore, then go back on your knees, okay? Мы сейчас с вами поработаем с планкой. Почему я сразу не начала с планки? Потому что многие как стоят в планке, как столик. То есть такие стали и вес свой поставили. И это не то, что нам нужно. Нам нужно расти из пола, как это делает дерево, или ну вот как мы сейчас отталкивались, да, до этой точки в пространстве. Именно таким образом. И если вам тяжело это делать в полной планке, абсолютно нормально остаться на коленях и почувствовать все эти связи внутри позвоночника, что у меня позвоночник от шеи до попы, он весь соединенный, что я расту от пола, и мышцами работают в правильном направлении. Если вы поднимаетесь с колен, и у вас что-то из этого исчезает, будьте с собой честными, не нужно там стоять. Нужно опуститься на колени. Okay, so let's do one song of the plank. Nothing really special. Feel like you're pushing the space, you're growing from the floor, you have all your back connected from your neck to your butt. It's one line, one muscle line. Of course, there are many muscles, but imagine it is just one, and it is stretched. And your core muscles are working too to make you more stretched.
And what else? So yeah, you are not falling down on the floor, you're growing from the floor. And you choose whether you work on your knees or with your legs straight, or you can change this right in the middle of the song, it's okay. So just one playing song, let's go. Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca, corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gallola por culpa de ella fue a descansar, mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires salió a pasear. Y como todo se acaba en esta vida, un buen día salió de la prisión y al encontrarla le dijo al pobre punga: volve otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. Cruzó una sombra, se oyó un disparo, cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Nuevamente en las horas de la noche, cuando duerme tranquilo el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca, corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamullo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse el loco. Araca, corazón, cállate un poco. Okay, good job. While we are doing the plank, it's extremely important to know what we want to do with our body. Whether we want to work with our core mostly, or with our legs mostly, or with our back mostly. Because if we want to work with our core, for example, we want to challenge the core, then of course we can do it either with straight arms or on the elbows, and we can slouch a little bit to get the core more active. I will show you. And they are all okay. So if we want to work on the core, then maybe this is a better idea because we can have the core more active than here. So this is more difficult for the core, and you can slouch a little bit. But if you want to work on the back muscles, again, I suggest that it's better to spend like 10 minutes standing in this position and working with the back properly, then 1 minute in this position and then losing this tension and disconnecting the back. So you have to understand what's your, how to call it, what you want to do. What's your target? Yes. Когда мы работаем с планкой, нам очень нужно понимать, какие мышцы мы хотим загрузить. Если мы хотим загрузить мышцы кора, окей, уходим на локти, можем даже чуть сутулиться для того, чтобы пресс напрячь, и это абсолютно нормально. Если мы хотим работать со спиной, то часто будет более продуктивным провести 10 минут в положении планки на коленях, но действительно загружая спину, чем провести 1 минуту в прямой планке, быстренько потерять напряжение в спине и дальше уже работать только над прессом, и то не до конца. Поэтому здесь нужно быть собой честным. Okay, now we're going to make this exercise a little bit more difficult. So what we're going to do, we'll have this plank on the knees. You understand how your back is working. Сейчас объясню, потом можем делать. But we are going to switch from one
arm to another. You can go really down if you want to, making this circle, or you can just go a little bit from one to another. So the main idea is not to lose this tension in your back. Feel that your back is always supporting you, it's always connected and all that. Итак, мы сейчас с вами будем в той же самой планке, на коленочках, руки широко, чувствовать спину, и мы будем переключаться с одной руки на другую. Мы можем делать прям полный круг. Если вам хватает силы грудных мышц, почему бы нет? Если не хотите делать полный круг, просто чуть-чуть перемещаемся с одной руки на другую, это тоже нормально. And finally, if this is kind of too easy for you, you can do the full circle without any special tension. You just go to the full plank and do this not on your knees, but I'm not sure there's anyone of that kind behind the screen there because it's kind of too difficult. But if it's too easy for you, you can have a try. Okay, let's work together. Let's work with the music. Mientras la luna serena baña con su luz de plata, como un sollozo de pena, se oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba el payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal. Pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Tauro amor mental, que un farol de los criollos vio bajo su débil luz morir los dos. Por eso gime las noches de tan silenciosa calma esta canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas para el cielo se piantó. Cuentan que Okay, I see that you're already tired. Yeah, no wonder. That's difficult, but this is important. Why? Because when we dance, we always switch this concentration from one side to the other a little bit more, but we always have to be present in both sides of our body. Of course, this is kind of too exaggerated compared to dance, but anyway, this helps us work more. Почему нам это важно? Потому что в танце мы всегда переключаемся чуть-чуть больше с одной стороны на другую, этого не избежать, но мы должны присутствовать в двух сторонах сразу. Конечно, сейчас это слишком много напряжения по сравнению с стандартным танцем, но тем не менее это все нормально. Okay, and maybe the last thing I'm going to do with you now is another idea of a plank, because what do we do in the plank? We push from the floor. And we have been pushing in the direction forward, but pushing in the direction side is also very, very important. So we will do the full plank, concentrating on the back, and we will occasionally move from one side to another. And what do I need to do here? Not fall down. No, not in a way. I have to keep pushing from the floor exactly in the way I did in this exercise. But here is the floor and here is the air. Что мы сейчас будем делать с вами? Будем делать полную планку, не на коленочках, и периодически мы будем менять сторону, и мы будем с прямой планки уходить на опору здесь. И ни в коем случае мы здесь не проваливаемся, мы отсюда толкаемся наверх. Точно так же, как мы делали вот в этом упражнении, только здесь у меня пол, а здесь у меня воздух. И если вам там сильно-сильно тяжело, наверное, можно попробовать сделать это на коленях. Сейчас я попробую. Да. Okay, so if it's too difficult to do in the full plank, you can do this on your knees, but have a look what's happening with the legs then. So if your
in the full plank and you change and you push, you just switch from this position to this position. If you're doing this on your knees, you have to bend your knee, okay, like this. So it was straight, and you bend it, and you go in this position. Я сейчас показывала, что нам нужно делать с ногами. Да? То есть если мы в полной планке, мы просто заваливаем стопы в одну сторону и продолжаем ими упираться в пол и тянуться. Если мы на коленке, если вам тяжело в полной планке, то, соответственно, на коленке вы разворачиваете ногу и тянетесь. Да? То есть не пытайтесь тянуться вот в этом положении, нет, разворачивайтесь. Okay, so let's work. Let's have half a song, okay? Maybe that will extend it. Half a song. Be careful with your shoulder joints. If you feel any kind of discomfort, make it easier or relax. Да, здесь аккуратнее с плечевыми суставами, с запястными суставами. Если вы чувствуете, что вам тяжеловато, что ложится нагрузка, либо облегчайте ее себе, либо вовсе прекратите делать и отдохните. Окей. Por eso gime las noches de tan silenciosa calma, esta canción que es el broche de aquel amor que pasó. De pena la linda piba abrió bien anchas sus alas, con su virtud y sus galas para el cielo se piantó. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio, aquel que amaba al payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Taura aventado, que un farol en duelo criollo vio bajo su débil luz morir los dos. Okay, very good, guys. Very good. We're running out of time, so our 1 hour of exercise is already over. But I'm going to give you just a few ideas of what else you can do to work with your back in the way which is profitable for our tango. Of course, there are multiple ways to work with your back muscles, but I'm just sharing the ones I'm using and I find them useful. Я сейчас вам расскажу еще несколько упражнений, которые вы можете делать для того, чтобы прокачать свою спину в танго. Времени на то, чтобы их прям делать, у нас уже нету. Но опять же, да, есть миллион упражнений для спины. Я просто показываю те, которые я делаю сама, и те, которые, на мой взгляд, именно для танго очень полезны. So, first of all, you can do the same exercises we just did, but not on the palms, but on the elbows. But it's kind of easier in terms of concentration on your back muscles, but still it's possible. I mean, the full plank, even the knee plank, I can do with concentration on my back muscles. I'll show like this. Concentration on the back muscles, but the full plank is easier. But again, this is kind of more difficult, though it might seem easier. The exercise which we did right now, we can also do on the elbow. But we have to continue pushing, and it might seem easier, but in reality, it's a little bit more difficult. And then we can try stretching side, side, or side and forward here. So we're stretching side here, and forward here. So it's a little bit different muscle work, but still useful. And finally, when we are fully prepared in the plank, we can continue doing the same kind of movement with the free arm, like the one we did at the beginning. We did it parallel to the floor. We can do it in the plank, both palm plank or elbow plank. Let's have a look at the elbow plank. So here, I am creating this movement. I can do it on the knees too, of course. This is more difficult than doing it parallel to the floor, but also possible.
So either on your knees, you create this movement, or with your knees straight. And again, you can do it on your palms. Here, here. But this is kind of a little bit more difficult, maybe not a little bit. И, наконец, мы можем вот это упражнение, которое мы делали сидя, потом мы делали параллельно полу, делать со свободной рукой в планке. Если мы чувствуем, что нам что-то там прискучалось в планке, нужно что-то добавить. Но самое главное, это действительно концентрироваться на нужных мышцах. То есть, если вы чувствуете, что планка у вас косая, кривая, а добавлю-ка я сюда руку, потому что мне тяжеловато, это плохая идея. Но если вы чувствуете, что вам там легко и вообще замечательно, стабильно, то почему бы не добавить? Okay, but the main idea is to keep this concentration on the muscles that you need to work. If you feel fully stable and you feel that the plank is easy for you, then it's a good idea to add another arm. If you are still not fully comfortable there, maybe it's not the best idea because it will make you slouch, it will make you lose the concentration on the back muscles and all that. So my idea is it's better to do easier and longer, but with full concentration on the muscles which need to work here, than to do it more difficult, but not exactly right. Now, let's have a 1 minute break. Take shoes or socks, whatever you want. And let's see how the back works for our tango movements. И сейчас 1-2 минуточки перерыва. Взять водички, взять носки или танго-туфли. И посмотрим, как все вот эти вот идеи с работой спины включаются в движение в танго. Okay, 2 minutes break. 2 minutes break. I'm even going to pause the recording. Okay, so what are we going to do now? We are going to see how these ideas of the work of our back help us move in tango. Итак, давайте с вами посмотрим, как движение нашей спины помогает нам танцевать танго. Начнем мы с очень простых вещей. We'll start with very easy things. So first of all, we'll do repeat these movements we did sitting on the floor. So first of all, this movement and this movement. Just let's do it a few times. Make sure that you have all of your spine connected, like from up to down. Here it is connected, contracting and stretching, stretching from contraction. Okay, so it is active. Now in this position, let's stretch to the sides and close it to the circle. And from the circle, without losing the tension, stretch it to the sides and close it to the circle. And again, to the sides and to the circle. So we are creating with our muscles kind of a T zone. Yes, so T. Here, here, here. Yes, to get our spine stretched like this. And this part of the T-bar, yeah? So thus we're having our body kind of filled in, like a balloon. Итак, мы с вами создаем натяжение вдоль спины, вдоль позвоночника, да, вот таким вот образом. То есть мы чувствуем, что вот эти мышцы, они у нас натягиваются, и создаем натяжение вот в эту горизонтальную перекладину, как бы буквы Т. И таким образом мы наполняем свое тело, как какой-то такой шарик. Да, мы можем это делать через другие мышцы тоже, можем делать это через мышцы спины. Okay, and with this idea of feeling, let's see how we change the weight using the back muscles. So we have two back muscles, not two, we have many back muscles, but let's think of our back as one part and another part. So when I'm standing here, I'm pushing with this part of the back more. While I'm sitting on two legs, I'm using both parts of my back. When I switch to one axis, it's one part of my back working and the horizontal line working. But this part not working for the stretching is that much, but mostly working for the relaxation and stretching down. And when I change the weight, this part of my back takes the axis and is stretching upwards. The horizontal line is the same, and this part of my back changes its tension from stretching upwards to stretching backwards. Of course, it doesn't only involve the back, but now we are concentrating on the back. So a few times, let's just change the weight
So this part of the back is stretching upwards, the horizontal line is always stretching, this one is going down. Continue doing this, and I will translate this into Russian. Мы посмотрим на нашу спину, вы продолжаете делать, как на две части, левая и правая, условно говоря. Итак, когда я стою на двух ногах, я использую две части спины, которые тянутся наверх. Когда и у меня есть горизонтальная линия, которая тянется в сторону. Если я переношу вес на одну сторону, у меня вот эта часть спины продолжает тянуться наверх, горизонтальная линия остается, а эта часть спины начинает тянуться вниз, потому что она не несет нагрузку моего тела. И мы можем расслабить ее, чтобы она тянулась вниз. Мы можем даже силой мышц специально потянуть ее вниз. Когда я переношу вес, у меня эта часть спины начинает тянуться вверх, горизонтальная линия остается, а эта начинает тянуться вниз. So what we will concentrate upon right now is that the baseline is stretching upwards in the back and the free line is stretching down in the back. Yeah, so it's not just relaxing. You can actually add the stretch, but the stretch goes down because it's not the baseline, it doesn't bear the weight of my body. And this one is stretching up, it's like this kind of movement. But if we don't have the horizontal line, it's going to look like this. And this is not something we need. Смотрите, да, у меня одна часть тела тянется вверх, одна часть тела тянется вниз. Прям тянется, мы можем тянуть. Но если я не буду создавать горизонтальную линию, получится вот это. That's why we need the horizontal line always active. And we stretch from this horizontal line. Thus we are more or less straight, and one part of the body is active and another is relaxed. Let's work this with the music. This one. El lucero del alba, un mate amargo le calentó el alma, limpió su fierro silbando bajito, echó un vistazo con ojos distintos, quiso llevarse esa postal, acariciándole el pelo. en silencio miró a su mujer y pensó, volveré en algún sueño. Cuando el sol se trepó a la pared, enfiló hacia la puerta y se fue. Se lo llevó un viento del sur y su sombra lo pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Okay, I think you get it. Normally, we think of the stretch and grounding movement with the muscles of our core, but the back takes a very big part in this movement. Of course, it's all of our body working to go up and to go down. But the back is a very powerful thing here because it supports our spine and we cannot eliminate it from this work. Мы очень часто говорим об этом движении наверх и вниз с точки зрения мышц кора. Но мышцы спины здесь имеют не меньшее значение, а то и большее на самом деле, потому что именно они поддерживают наш позвоночник. Но тем не менее, все мое тело двигается наверх в свободной зоне, вниз в расслабленной. А именно спина и лопатки помогают нам при этом быть ровными, а не косыми. Потому что да, я здесь тянусь вверх, я здесь тянусь вниз. Нет, здесь я тянусь диагональ, и отсюда уже я что-то влияю. Давайте переведем это в шаг в сторону и посмотрим, может быть, что-то поменяется. Let's switch this movement to the side step and see how it's going to work. So I'm growing here, grounding here, and I'm using this grounding to go to the side step. And here, again, I'm going up. Remember, when I'm going up, I'm using the inner thigh muscles and the back. So from here to here, inner thigh muscles and the left part, in my case, maybe right part in your case, the baseline, the muscles of the back help us to go up
and we go down, a little bit down, mostly in the free line, contraction, and push. And we go up, and we contract, and we push. So when we contract, when we go down, it's actually practically the same idea as we did here. Yeah, so we contract here, we push here, or we pull here, doesn't matter. So from here, this movement in the back, this movement in the back, and we are ready to move side. And we are going up with the leg, when we are going up with the back, and now we are going down with the back, with the leg, and going to the side. So we're getting all of our body connected and connected. Let's work with the music. Frío en los huesos. Ella esperó y esperó su regreso. Le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía. Nunca domó su soledad, nunca buscó algún consuelo. Y en una noche de estrellas, ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final. Okay, so this is a pretty easy movement. It's very important, but we only work inside the muscle. Look what I mean. We are going from here. We are going up in the thigh muscle, and we are going up in the back muscle. Yes, but we are not going more up with our shoulders, for example, or with our free line, or with anything else. So it's just that here, these muscles are going up. They are stretching, and then these muscles which go in my back from here up to here, they are stretching. But I'm not going up with my shoulder blades or shoulders or anything else. So it happens inside the muscle, just the stretching inside the muscles I need in my baseline. Здесь очень важно понять, что когда я говорю о движении наверх, я говорю о движении внутри мышцы или группы мышц. Например, у меня есть мышцы внутренней поверхности бедра, она не одна там. Но тем не менее, говорю, мы двигаемся наверх по внутренней поверхности бедра. Все. По внутренней поверхности бедра опорной ноги. Все, больше нигде. Дальше у меня продолжается движение примерно вот отсюда, вот до линии лопатки, да, вот до сюда, в спине. В опорной части моей спины. Все, лопатка наверх не идет, плечо наверх не идет, больше ничего наверх не идет. И там свободное бедро тоже наверх не идет. То есть это вот эта линия отработала. Все, на этом мы закончили. И это позволяет мне контролируемо расслаблять мою свободную сторону. То есть вот эта сторона напряглась, вот эта сторона напряглась, а эта сторона мне не нужна. Мы ее сначала толкаем вниз, потом она сама расслабляется. Okay, let's try to use our back for some kind of rotation. But first, let's remember the idea we did several times also at the tango exercise marathon, but still we need to remember it, that we primarily use the back muscles for getting grounded. So to get up, they are used, but not that much. To get grounded, they are used. So we are going to do the wave up and get grounded using the back muscles. Those who know it, just do it. For those who don't, I will translate this into Russian. Мышцы спины нам очень нужны для того, чтобы создавать заземление в теле. Когда мы двигаемся, допустим, вперед-наверх, да, спина работает, но в меньшей степени. Когда нам нужно отсюда заземлиться, именно спина в первую очередь создает это давление. Поэтому сейчас несколько раз мы сделаем волну,
вперед и вверх. Давайте сделаем только волну. Let's just do the wave without any grounding. So, knees forward, hips forward, chest forward, and we are pretty relaxed here. And from this position, we get grounded using the back. So, the back. So, it's the same movement, but without the arms. Okay, let's do this again and get grounded. First of all, both legs. Сначала на двух ногах мы это делаем, то же самое движение в заземлении мы используем, как когда мы тянули на себя воображаемый турник. Okay, now one side, just one side is working. Теперь на одной стороне делаем, и на другой стороне делаем, and another side. Okay, great. Now, to do a proper rotation, we need to feel this, have this feeling of being grounded, because then we can be free to move. If we only have the feeling of getting up, then it's going to be harder. For tango, for any other kind of dance, it's probably different. So what are we going to do? We are going to do this. Side step, get grounded. Remember, so we do this side step, we get up, and we get grounded. And here, grounded and relaxed in the free line, we are going to work with our back. So we are not going to close with our shoulders, we are going to work with our back. That means that I'm moving the shoulders, shoulder blades, back there, and here also my ribs are working, moving forward, but my hips are in place. So I'm not rotating the hips yet. So I'm rotating the shoulder blades, and then I'm continuing this movement in the hips, shoulder blades and hips. Let's translate this into Russian. You can just continue working. Итак, у нас с вами есть этот шаг в сторону, где я вытягиваюсь наверх и заземляюсь. Заземляюсь через мышцы спины, это очень важно. Если я не заземляюсь, то мне очень сложно продолжать движение. Дальше мы с вами, а в какую сторону мы крутились? Вперед? Влево, значит, справа. Мы будем создавать скручивание в лопатках, бедра оставляя на месте. И ребра здесь тоже, естественно, скручиваются вместе с лопатками. И отпускать бедра. Скручиваться и отпускать бедра. Смотрите, когда я скручиваюсь, я не тащу бедра за собой, я оставляю бедра вперед и потом. It doesn't matter how big the angle you can do. It can be just 45 degrees or 90 degrees. It doesn't matter. But the important thing is to feel this kind of stretch in your back. So we will work with the same idea, side step, up, getting grounded, and turn, and turn. And then we'll do another side step, we'll do it all with the music. Итак, у нас с вами шаг в сторону, выросли, заземлились, повернулись 2 раза и вернулись обратно. Se despertó con un frío en los huesos. Ella esperó y esperó su regreso, Le dijeron que no volvería, pero su corazón no entendía. Nunca domó su soledad nunca buscó algún consuelo. y en una noche de estrellas ella partió tras su huella. Se la llevó un viento del sur, ni su sombra la pudo seguir. Se marchitó el cielo azul, testigo mudo de su final.
we have this horizontal line, stretching horizontal line, going in a circle, and then we have our baseline properly working and our free line relaxed. And in this position, it's a pretty easy movement. If I don't have this horizontal line, for example, if I contract my shoulder blades, then I can do this, but it's very likely that I will be falling backwards. I won't be that stable. Здесь очень важно держать вот эту горизонтальную натянутую линию, которая уходит вперед. Тогда мы, скорее всего, будем весьма и весьма устойчивыми. Если мы лопатки соберем, то мы сможем это сделать, но, скорее всего, нас будет заваливать назад, и это будет не самое удобное для нас положение. Now, let's do the same idea, but in another direction. So, we have the side stop, and from here, I was turning to the side of my free leg, base leg. Right now, I will be turning to the side of my free leg, but I need to keep it relaxed. So, shoulder blades go in this direction, and I go in this direction. Shoulder blades, and then hips. I suggest that we keep this free leg apart, but not together, because thus we can control that it is relaxed. Because if it is here, very often we contract it, and we might seem more stable, but this is not a true kind of movement we want to achieve. If it is here, then probably it is relaxed. So at least if we contract it, if we start using it, we feel it. Почему мы сейчас будем делать то же самое в другую сторону, то есть мы будем поворачиваться в сторону свободной ноги? Почему я настаиваю на том, чтобы ее оставить внизу? Потому что так мы контролируем, что она просто валяется на полу, а не сокращается, мы ее не используем. Потому что когда мы собираем ногу, да, вроде бы я устойчивая, но на самом деле вот здесь у меня все зажато. Когда у меня нога здесь, да, она может иногда включиться, попробовать для того, чтобы дать мне баланс. Но я хотя бы это сразу пойму, это будет вот так. То есть я сразу пойму, что у меня неправильно работают мышцы спины. So let's work this half a song with the music. We are rotating to the side of our free leg. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Oigo decir que es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte. Si yo aprendí viendo trampearme y ahora solo han de coparme los que banquen con la muerte. En el naipe del vivir para ganar primero perdí yo. También entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir, el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón, que fe tenés, sabes que no acertás, que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan. No me envidies si me ves acertar, pues soy el desengaño. Y si sigo así perdés, es que tenés tus lindos 20 años. La carpeta es la esperanza, y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido. Okay, guys, if you are feeling truly stable, you can try doing this movement the whole circle. But personally, for me, the whole circle is always a problem because I feel stressed and I lose my balance because of feeling stressed. But if you're okay, you can try doing the whole circle. The main idea is you don't need to have any contra body movement before turning. Now, we are only working right in the direction we are moving. Если вы себя чувствуете устойчивыми, хорошо бы здесь попробовать движение на 360. Но очень важно, что мы не делаем никакого замаха, прежде чем вращаться. Нет, мы этого не делаем. То есть мы двигаемся сразу же в направлении, куда нам нужно двигаться.
Но лично у меня 360 это почти всегда проблема, то есть у меня само слово 360 вызывает стресс, и я начинаю падать. То есть это какая-то психологическая проблема. Но можем попробовать. We have just 1 minute of the song left. Let's try both sides. To the side of the free leg and to the side of the bass leg. If I keep falling, please forgive me. I've told you I have a problem with this. 1 минуточку поработаем и в сторону опорной ноги, и в сторону... Vuelvo a hundirme en la confianza. Suerte lo que es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar, confiada en la ceguera del azar, y entonces vi que todo era mentir. El capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. ¿Qué fe tenés? Sabes que no acertás. Que si jugás a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se dan en el naipe del vivir. Para ganar primero perdí. Okay, so one side of me works well, another doesn't, but it doesn't matter. You understand the idea. Okay, we are running out of time, but please tell me, do we have 5 more minutes? Do you have 5 more minutes? If yes, show me thumbs up. Окей, 5 минуточек еще есть у нас, потому что я хотела посмотреть на то, как работает спина в hero, это очень важно. I just wanted to have a look how the back works in hero, because it's very, very, very important. Maybe it's the main thing which is really working. Why? Let's have a look at the typical sequence of the hero. Let's start with the side step, front, side, back. If we have this movement in our back, so always up and sides and circle, then it is pretty easy because my back has this feeling of the circle and I'm kind of following the circle I already have in my body. Look, so my back is a circle. Here I'm moving, following the line of the circle I have created. Following the line of the circle I have already created. Thus, my movement is pretty easy. If I don't have the circle, if I only have some kind of a vague reference in the space, then probably it won't be a true circle, so I will lose this trajectory. So my back is very, very powerful here. It is my back which is truly leading me to this movement. And it doesn't actually even matter whether I'm a man or a woman, because sometimes men do this kind of movement. You always also do this kind of saccadas and all that. And again, you have the same trajectory created in your body with your own back muscles. But we'll work with the female part, okay? Почему в hero мне очень важно поддерживать это ощущение натянутой круглой спины? Потому что если я создаю вот это ощущение круга в своей спине, то получается, что в hero я иду по той траектории, которую я уже создала мышцами своей спины. То есть я просто следую тому кругу, который уже есть у меня в теле. И я не придумываю себе никакой другой траектории. Получается, что мои мышцы спины ведут меня в окружность. Посмотрите, если у меня нет окружности, у меня есть только какой-то референс пространства. Я, конечно, стараюсь к нему скручиваться, но я просто стараюсь. Не факт, что у меня получится. Если у меня уже есть круг, я как будто по колесу от бочки иду, обнимаю его. То есть у меня даже нет сомнений на тему того, какая у меня будет траектория. So let's try to do this hero exercise to one side, to another side a few times, concentrating on having this circle and following this circle. It's like I stick to some kind of a circle and I really follow it, and thus I feel much more stable in my trajectory. Let's have a try, half a song. Half a song. La luna serena baña con su luz de plata como un sollozo de pena. Se
oye cantar su canción, la canción dulce y sentida que todo el barrio escuchaba cuando el silencio reinaba en el viejo caserón. Cuentan que fue la piba de Arrabal, la flor del barrio aquel que amaba el payador. Solo para ella cantó el amor al pie de su ventanal, pero otro amor por aquella mujer nació en el corazón del Tauro aumentado, que un farol de los criollos vio bajo su débil humor. I'll show you the recording right now. I've tried doing it at various speeds, at various types of contratiempo. It doesn't matter. If I have this movement in my body, first of all, I make it much easier for my partner to rotate, because normally in Hero he is doing some weird stuff like this, and all that. So he needs my support. If I have this stretching in my back, then I'm giving this support. I'm constantly driving our whole couple to one side using my back muscles. If I'm the leader and I have my back working like this, first of all, I make it easier for the woman to support me. So she gives tension to this arm of mine, and this goes directly in my body, and this helps me to rotate. If I have my muscles not working, then the woman is pressing the hand and nothing is happening. If everything is too blocked, so I'm not having the stretching, which is pretty flexible, I'm having the contraction, then the woman is pressing and I'm falling down. So this is very important. But I've had a look at some of you working. Following the circle doesn't mean going to the circle here. No, it's always horizontal. So I just follow. I don't break my axis. I don't do this. So my circle is always horizontal. But these are ideas to explore on your own probably. Я говорила о том, что мне важно и в женской роли, и в мужской. Я помогаю ему двигаться, если я напрягаю мышцы в нужную сторону. Или же, если я мужчина, то, создавая правильное натяжение в руках, я помогаю женщине двигать меня. То есть, если мои мышцы провалены, женщина создает мне давление, это не помогает мне вращаться. Если у меня мышцы перенапряжены, то есть у них не растяжение, которое достаточно подвижно, а сокращение, то женщина, да, создает мне давление, и я от этого падаю. В роли женщины, в принципе, работает все то же самое. Главное, что мы не наклоняемся к этому центру окружности, да, то есть это наша окружность, она всегда параллельна полу, вообще всегда. И таким образом нам сильно легче работать. Okay, now, questions time. Do you have any kind of questions? If you have, feel free to turn on the microphone and ask. If you have any comments, also, if something contradicts anatomy, feel free to tell me so as well, because yeah, I'm always open for discussion. Let me take a seat. Feel free to speak, guys. Oops. Я хотела сказать, что вот сейчас мы со спиной работали, и когда я концентрируюсь на спине, у меня, ну, как бы, я понимаю, как по-другому я поворачиваюсь. И мне всегда, ну, как бы, мне сложно поворачиваться, ну, по разным причинам. Сегодня я 2 или 3 раза себя поймала на то, что это получилось, ну, вот это вот плавное движение, потому что я концентрировалась на спине, и с этого получился поворот. Да, это круто. Marina was saying that concentration on the back really helps her to rotate, because for her it's kind of a hard movement. When she concentrates on the back, it's much easier. So, good news. Okay, any questions, any comments? Короче, Ольга, после твоих занятий очень многие вещи на места становятся потихонечку. Я просто сейчас хожу на занятия уже как бы офлайн, ну, как бы к Евгению. И некоторые моменты, ну, конечно, это никому не видно, но я сама чувствую, что мне, допустим, я проще стою, как бы, да, меня не мотает в разные стороны. Все равно это вот как-то на место стало становиться, несмотря на то, что это онлайн занятия. Они полезны. Ну, они же внутри нашего собственного, мы танцуем внутри своего собственного тела, но взаимодействуя с другим телом. Но если мы со своим телом не выстроили взаимодействие, то с другим телом нам сложно работать. Again, I'm going to translate. Larissa has been saying that
after the online classes, the offline classes are going somewhat easier, even though, yeah, we're working on our own with just our body, and we're not sure this is really going to help our tango, but that is because, well, we're dancing tango with our body, and we're dancing tango inside our own body. Yes, we are communicating with another body as well, but if we don't have this connection to ourselves, then it's very difficult to build up connection to someone else or to something else, for example, to the music, because it's next to impossible to fully improvise the music, even if you hear it, if you don't control your own body. Well, sometimes a little vodka helps, of course, but but not always. So it's best really to feel your own body. Okay, any more questions, guys? И я заметила, что я по-другому стала слушать музыку. Это тоже прекрасно. По-другому. Даже в танце. Я когда танцую, мне даже легче становится танцевать, потому что я по-другому ее слышу. Ну, это же прекрасно, хорошие новости. Okay, so if there are no more questions, then that's all for today. It was super cool to see you. Thank you for joining me. Thank you for supporting me. These classes are very important for me as well. I feel my body changing and working differently because on my own, it's very hard to make myself work on my spine for a whole hour, an hour and a half. So yeah, this motivates me very much as well. Okay, bye-bye. Have a great day. Have a good night. Оля, спасибо тебе. Хорошего дня. Пока-пока. Пока. Давай, пока.